Verborgen in der lebendigen Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten existieren Geschäf, die als Teil eines größeren, vereinten Ganzen agieren. Sie geben ihren Verstand, ihr Bedürfnis an der Individualität dem Kollektiv unter, bis scheinbar unumstößliche Grenzen des Lebens verschwimmen. Aus Millionen von Bewusstseinszustand, vereint in einem einzigen Willen, insteth ein Haar Seitzugnem, die einem Haaren Zweck diet, als dies Jeeds ihrer Teil allein erreichen geht. Was insteth ist ein Superorganismus. Da wie ist das möglich? Uns wurde immer gesagt, Evolution beruht auf dem Überleben der Kern. Wie kann die Evolution also Gruppen erhalten, die so selbstlos sind, dass sie ihre Fähigkeit zur Fortpflanzung und Weitergabe ihrer Gene aufgegeben haben? Welch System entstehen, wenn ein System ultimative Zusammenarbeit erreicht wird? Ich bin James Stewart und Sie sind Astrum Earth. Begleiten Sie mich in diesem Video auf unserer Reise in die Welt der Superorganismen und erfahren Sie, warum manche Tiergruppen dieser Beschreibung zu entsprechen scheinen. Dies ID bestätigt uns seit über 100 Jahren. Sie scheint den Gesetzen der Evolution zu widersprechen und die Grenzen des Lebens, wie wir es zu kennen glauben, zu erweitern. Da was genau ist ein Superorganismus? Was sind sein Merkmal? Und wie konnte sich überhaupt entwickeln? Obwohl der Begriff Superorganismus futuristisch und futuristisch klingt, ist nicht neu. William Morton Wheeler prägte in 1911, zu beschreiben, wie amazing Kolonien scheinbar nicht als Individuen, sondern als Einheit agieren. Wird man die Bausteine des Lebens wie auf einer Treppe ordnen, stunden die einfachen Bausteine wie Amnesguren ganz unten. Gefolgt von komplexen Molekülen wie der DNA, den Organellen, Zellen, Organen. Organismen unschläglich komplexen Organismen wie uns. Ganz oben auf der Treppe, richtig? Nein. Akzeptiert man die Idee des Superorganismus, stunden dies ein ganz Stuf über uns, auf einer hohen Ebene der biologischen Organisation. Ein Superorganismus entsteht, wenn sich mehrere Organismen zusammenschließen und wie ein einziger, größerer Organismus agieren. Man kann sich jedes Individuum wie ein Zelle und die Gruppe wie einen Körper vorstellen. Ein Organismus aus Organismen, das ist schon ziemlich meta. Es ist schwer vorstellbar, wie sich das entwickelt haben könnte. Aber Wissenschaftler vermuten, dass Superorganismen eine extreme Form kooperativer Gruppen darstellen. In der Natur gibt es viele Beispiele für kooperative Gruppen. Tiere wie Wale und Elefanten leben gern in Gruppen oder Herden zusammen, kümmern sich ihren Nachwuchs und verteidigen sich gegenseitig gegen Bedrohungen. Selbst Bakterien können kooperieren. Manche Arten sondern beispielsweise nützliche chemische Verbindungen wie Rhamnolipid AB, die als eine Art bakterielles Schmiermittel dienen und anderen Individuen helfen, sich auf einer Oberfläche weiter auszubreiten. Anders als diese Gruppen haben die kooperativen Gruppen aus denen Superorganismen hervorgegangen, nach Ansicht von Wissenschaftlern einen bedeutenden evolutionären Wandel durchlaufen. Bei unserer vorherigen Analogie zu bleiben, sie haben ein Stuf auf der Leiter der biologischen Organisation nach oben gemacht. Da wie hat dieser Aufstieg die Dinge verändert? Eine Eigenschaft vieler Superorganismen ist die sogenannte Eusocialität. Dabei handelt es sich ein komplexes Sozialsystem mit vier Merkmalen. Erstens leben Erwachsene in Gruppen, was, wie bereits erwähnt, auch für viele andere Tiere gilt. Zweitens kümmern sich Jungtiere und Fremdnachkommen, was ebenfalls bei einigen nicht-eusocialen Tieren vorkommt. Drittens müssen sich Generationen überschneiden, damit Neugeborene aufgesogen werden können, solange ihre Mutter noch lebt. Das vierte Merkmal ist spezifischer und gilt unter Wissenschaftlern als Schlüsselfaktor einer eusocialen Gesellschaft.
muss ein reproductive Arbeitsteilung geben. Beider einige wenige Individuen sich fortpflanzen und die Kolonie bevölkern dürfen. Wenn die Briggen in Twitter steril sind und sich gar nicht fortpflanzen können oder bestraft werden, wenn sie das tun. Der Begriff Fitness beschreibt die Fähigkeit zu überleben und sich fortzupflanzen. Und genau das versucht jedes Lebewesen auf der Erde zu maximieren. Wissenschaftler wären daher zunächst besonders schockiert über die Idee der selektiven Fortpflanzung. Da das berühmte Motto Überleben der Stärksten stets die fittesten Individuen und nicht die fittesten Gruppen beschrieb. Wie lässt sich erklären, dass diese Arten bereit sind, ihr Hoffnung auf eigene Nachkommen auszugeben, anstatt es in ihren Eltern bei der Fortpflanzung zu helfen? Der entscheidende Punkt ist, dass Fitness direkt oder indirekt auftreten kann. Ihr seht sich, dass für viele dieser sozialen Gruppen die indirekt Fitness, die sie durch die Unterstützung ihrer Geschwister erlangen, größer ist als die direkt Fitness, die sie durch eigene Nachkommen erzielen werden. William Hamilton war der Biologe, der diese Idee vertritt an Darwins natürliche Selection, zur Theorie der verwandten Selection, erweitert. Diese Theorie wird im Tierreich auf vielfältige Weise interpretiert. Viele soziale Insekten sind beispielsweise haplodiploid. Das bedeutet, dass die Menschen aus unbefruchteten Eiern schlüpfen, daher das Haplo, und nur die Hälfte des genetischen Materials der Weibchen besitzen. Die aus befruchteten Eiern geboren werden, das Diploid. Mathematisch betrachtet sind die Arbeiterinnen in diesem System zu 75% miteinander verwandt, statt wie üblich zu 50%. Diese Verwandtschaft ist höher als die zu ihren eigenen Nachkommen. Daher ist es sinnvoller, der Königin bei der Aufsicht der eigenen Superschwestern zu helfen, als den Staat zu werden und eigene Nachkommen zu suchen. Allerdings sind nicht alle sozialen Tiere haplodiploid. Für manche ist der Lebensraum einfach zu lebensfeindlich, so dass es ratsamer ist, in der Gruppe zusammen zu bleiben und die Geschwister aufzuziehen, anstatt eigene Nachkommen zu suchen. Diese Arbeitsteilung nimmt oft die Form eines Kastensystems an, das weit über die Fortpflanzung hinausgeht und Individuen in verschiedenen spezialisierte Aufgaben innerhalb der Kolonie einteilt. Die juwelige Aufgabe wird durch eine Mischung aus Regelung und Umwelt bestimmt. Wie bereits erwähnt, hat man als unfruchtbarer Arbeiter keine Chance, Königin zu werden, wenn andere Rollen flexibler sind und von Umweltfaktoren wie Ernährung, Hormonen und Pheromonen abhängen. Das Kastensystem passt hervorragend zum Konzept des Superorganismus. In unserem Körper gibt es Zellen, die ausschließlich der Fortpflanzung dienen. Lich wie die kinogenen Wähler sozialer Arten. Daneben gibt es Zellen, die auf andere Aufgaben spezialisiert sind. Wie Nervenzellen zur Weiterleitung elektrischer Signal, Fettzellen als Energiespeicher und Rotblutkörperchen zum Transport von Sauerstoff und Kohlendioxid. Das Erstaunliche in sozialen Gruppen ist, dass viele von ihnen ebenfalls auf andere Aufgaben spezialisiert sind, jedoch nicht auf spezialisierte Zellen, sondern auf spezialisierte Individuen. Betrachten wir nun einige der extremsten Aufgaben, die in sozialen Kolonien angeboten werden. Man geht davon aus, dass alle müssen zumindest ein gewisses Maß an Sozialverhalten zeigen, was sich auf fast 14.000 Arten beläuft. Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele der ungewöhnlichsten und faszinierendsten Kasten in ähnlichen Kolonien zu finden sind. In den kargen Westen Australiens blühen die Blüten des Mulgebaums nur noch regenvollen, die selten und rar sind. Die Honig Topfamais Camponotus inflatus hat jedoch ein raffinierte Lösung für dieses Problem entwickelt. Eine Art Lebensspeiskammer in ihren unterirdischen Kolonien. Die sehen aus wie kleine golden Perlen, sind aber so beschaffen,
Das die anderen Arbeiterinnen im Falle einer Nahrungsnachweite einfach hier. Fuller streicheln an MIT einer Mahlzeit aus dem gespeicherten Honig belohnt wurden. Kostlich. Diese Miesen sind so pro dem Honig gefüllt, dass Hinterleib die Grage einer kleinen Weintraube hat. Und selbst die australischen Ureinwohner schätzen sie als such Delikatesse. Ein anderer Messenart, die in Mexiko vorkommt, scheint ihr Wort sogar nach Honigsort zu organisieren. Lich einem Insektenwankeler worden emissen emit dunklem, Bernsteinfarben Honig, zusammen gruppiert und tiefer im Nest gelagert. Rend heller, klarer Honig voret separat aufborg worden. Wissenschaftler fanden heraus, dass die dunkleren Honig voret mehr Zucker enthalten, rend hellere emissen mehr Wasser speichern. Dies dutet darauf hin, dass diese Art je nach Ressourcenafheit ein Mischung aus beidem versagt. Ein gut Strategie in trockenen, unberechenbaren Umgebungen wie dieser. Klingt nach einem Traumjob, oder? Einfach MIT Honig-Wollstoffen und Kopfüber in der lebenden Speiskammer hängen, bis sie zu einer Nahrungsmittelchen kommt. Wie kann man sich beurben? Dies ist jedoch ein Paradebeispiel davor, wie spezialisiert diese sozialen Kolonien sein können. Wird man nicht in einer Gruppe leben, war dies ein Verheeren beroben strategisch. Man war ein Leitziel für Raubtier und hat keine Chance, sich zu verteidigen oder zu fliehen. Da mit dem Schutz Hunderter, wenn nicht Tausende Schwestern vor jeglichen Bedrohungen, können sie sich getrost ihrer Rolle als Nahrungsquelle hingeben. Im Wissen, dass die anderen wichtigen Aufgaben erledigt wurden, kommen wir nun von den Miesen, die Nahrung lagern, zu den Miesen, die sie produzieren. Es mag schwer zu glauben sein, aber wir sind nicht die einzige Spezies, die sich für Landwirtschaft interessiert, und wir wären nicht einmal die erst. Die Athenier-Miesen, ein Gruppe, die im südamerikanischen Regenwald vorkommt, suchten seit bis zu 60 Millionen Jahren Pilz im industriellen Maßstab. Wahrscheinlich begann es, als die Vorfahren dieser Gruppe anfingen, Pilz zu fressen, und damit ein unumkehrbar evolutionäre Veränderung in Gang setzen, die diese fort. Dass die Miesen heute vollständig von den Pilzen als Proteinquelle abhängig sind, und die Pilz nur mit ihrer Hilfe überleben können. Aber wie funktioniert das? Die Aufgabe der Athenier-Miesen besteht darin, Herr Pilz in unterirdischen Gärten zu kultivieren. Anstelle von Photosynthese produziert die Zersitzung jedoch alle Kohlenhydrate, Protein und Lipid, die sie als Nahrung benötigen. Verlasst ein neue Kaneigen ihr Geburtskohle, ein Eigen zu gründen. Nimmt sie ein kleines Quäntchen aus dem Pilzgarten und speichert es in einer speziellen Tasche in ihrem Mund. Dieses Quäntchen bildet den Anfang des Pilzgartens in ihrer neuen Kolonie. Viele Wissenschaftler glauben, dass diese Methode der Pilzauswahl das Äquivalent zur künstlichen Selektion darstellt. Lich wie Menschen über Jahrhundert Nutzpflanzen selektiert haben, Ertrag und Effizienz zu maximieren. Auch die Kanadier dürfen natürlich nicht vergessen werden. Wie ihr Arbeiterinnen haben sie bemerkenswert Anpassungen entwickelt, zu herrschen, insbesondere bei Termiten. Sobald eine Kolonie etabliert ist, kann der Hinterleib einer Termitechniken auf bis zu 10 cm anschwellen, wenn der Kopf die gleichgrade behält. Sie ist so groß, dass sie vollständig auf ihr Arbeiterinnen angewiesen ist, da sie füttern, pflegen und sogar ihr Eier zum Schlüpfen wegtragen. Und es gibt ein Mensch Eier zu tragen. Schätzungen zufolge lädt ein Termitechniken etwa 30.00 Eier pro Tag. Trotz dieser außergewöhnlichen Fortpflanzungslist können Termitechniken rund 15 Jahre alt werden. 100 Mal länger als ihr Arbeiterinnen. Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Fortpflanzung normalerweise die Lebensspan verkürzt.
Wissenschaftler vermuten jedik. Das Dies und der Geringen Juren Sterblichkeit der Königin Leid. Sie leben tief unter der Erde in der Königskammer, vernab von Fressfeinden und Krankheiten. Nachdem wir einige der Aufgaben in einer sozialen Insektenkolonie beleuchtet haben, gehalten wir erst Hinweis darauf, warum diese Kolonien als Superorganismen bezeichnet wurden. Wir haben Emissen als Energiespeicher kennengelernt, nicht wie Fettzellen in unserem Körper. Als Nahrungsproduzent, nicht den Zellen und Enzymen, die Grünstoff für unser Stellen. Und als Research Königinen, die ausgliedlich der Fortpflanzen dienen, nicht wie unsere Spermien und Eizellen. Was wir, wenn ich Ihnen sagen würde, dass wir nicht nur spezialisiert Zellen, sondern ganz System auf der Ebene von Superorganismen replizieren sind? Professor Thomas Pradue argumentiert, dass das Immunsystem das definierende Merkmal eines Organismus sei. Logischerweise wird der Nachweis eines Immunsystems, das aber die Grenzen einzelner Individuen in einer Kolonie hinausgeht, die Vorstellung dieser Kolonie als Superorganismus stark stützen. Tatsächlich beobachten wir dies die verschiedenen sozialen Insektengruppen, darunter Emissen, Termiten, Kafor und die Gruppe, auf die wir uns hier konzentrieren würden, Honigbienen. Soziale Immunität beschreibt jede kollektive Immunabwehr gegen Parasiten und wurde bei Honigbienen einschätzend untersucht. Diese Abwehrmechanismen können prophylaktisch sein, das heißt, sie wurden vor dem Kontakt mit einer Krankheit aufgebaut oder wurden im Falle einer Infektion aktiviert. Sie alle haben sich jedoch, genau wie unser menschliches Immunsystem, samsweg der Krankheitswerdung, Resistenz und Toleranz entwickelt. Es gibt viel Grund, warum man sich für einen süßlichen Schutz seines Bienenvolks wünscht. Und es ist kein Geheimnis, dass das Leben in einer Gruppe die Ausbreitung von Krankheiten begünstigt. Man denkt nur an Covid. Man geht davon aus, dass einzelne Honigbienen trotz ein licher Immunsystem nur ein Drittel der Anzahl und Mengungen von Fruchtfliegen besitzen. Das liegt darin, dass die sozialen Immunreaktionen der Honigbienen so erfolgreich sind, dass sie die Immunität jeder einzelnen Biene unterstützen können. Vor diesem Hintergrund wollen wir uns ansehen, wie die Honigbienen ihre Immunität auf die Ebene des gesamten Bienenvolks verlagert haben. Wir haben bereits die Abwehrmechanismen erwähnt, die Griefen, ever das Volk einer Krankheit ausgesetzt ist, und die meisten davon fallen unter die Krankheitswerdung. Wie sich herausstellt, haben Honigbienen einige raffinierte Lösungen entwickelt, ihr Stick krankheitsfrei zu halten, von denen wir mit unseren eigenen Abwehrmechanismen als Menschen vergleichbar sind. Sie haben vielleicht schon von diesem Stoff in ihren Nahrungsergänzungs- oder Hautpflegeprodukten gehört. Aber Propolis ist ein wichtiger Bestandteil des Abwehrsystems der Honigbienen gegen Krankheiten. Es handelt sich eine antimikrobielle Substanz aus Pflanzenharzen, die mit Bienenspeichel vermischt und in einer nur einen halben Millimeter dicken, schickt auf die Innenwand und den Eingang des Nests aufgetragen wird. Sobald die Propolisekt des Bienenvolk umhält, trägt sie zur Aufrechterhaltung stabiler Bedingungen im Bienenstock bei, indem sie wasserabweisend wirkt, ein gleichmäßige Temperatur aufrechterhält, Pilzbefall verhindert und die Keimbelastung reduziert. In extremen Fällen kann Propolis sogar dazu dienen, Fremdkörper einzuschlägen, die in den Bienenstock chillingen. Man denkt nur an diese arme Maus. Ihr Schädel wurde in einem Bienenstand der Universität von Minnesota gefunden, vollständig von Propolis umhüllt. Da die Maus so groß war, als dass die Bienen sie aus dem Stockheiten entfernen können, vermutet man, dass sie stattdessen in einer dicken Propolisekt einbalsamierten, den Würfel und die Verbreitung von Krankheiten zu verhindern.
Wissenschaftler haben dieses Verhalten imitiert Phagocytos bei Organismen verglichen. Da ist dem gleichen Prinzip des Einschließens eines Fremdkörpers zur Reduzierung der Krankheitsbreit folgt. Und ist zur Unterstützung der Superorganismus-Theorie herangesiegen. Angenommen, ein Bienenvolk wird von einem Parasiten befallen, wie reagiert es dann? Hier kommt die Krankheitsrestests ins Spiel. Und Honigbienen verfügen über ein Vielzahl von Verhaltensweisen, dieser Bedrohung zu begegnen. Meist beginnt diese mit der sogenannten Allergrooming. Hat ein Sammelbienen einen Parasiten aus der Umgebung aufgenommen, beginnt sie einen speziellen Putztanz, der ihr stark genossen anlockt. Die anderen Bienen machen sich an die Arbeit und Kickmen imitieren. Mandibeln die behaarten Bereich die Flügelbasis der Bienen, wo sich die Stigmen befinden. Genau dort findet man häufig Tracheinmilben, was bestätigt, dass dieses Verhalten der Krankheit zu beurteilen. Wissenschaftler haben zudem festgestellt, dass dieses Verhalten sehr effektiv ist. In einer Studie in der westlichen Honigbiene fanden Wissenschaftler heraus, dass die Hemmung des Putzverhaltens der Bienen zu einem deutlich höheren Befall in mein Tracheinmilben führt. Dies beweist, dass genetische Resistenz allein nicht ausreicht, an die Bienen Gessen zu erhalten. Da wenn ein Bienen Pech hat, und sich die Krankheit nicht durch gegenseitig Feldpflege heilen lässt, gibt es andere Möglichkeiten, das Krankheitsrisiko für das Bienenvolk zu verringern. Sicher erinnern Sie sich mit einem Schaudern an die soziale Distanzierung während der Corona-Pandemie. Aber es stellt sich heraus, dass wir nicht die einzigen waren, die so handelten. Auch Honigbienen meiden infizierte Artgenossen und distanzieren sie von der sozialen Interaktion, bis diese zu Außenseitern wurden. Sie erkennen dabei Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung der Cuticula, der höchsten Schicht des Exoskeletts, die als Folge einer Infektion auftreten. Diese abweisende Behandlung beschränkt sich nicht nur auf die erwachsenen Bienen. Die Brut, also die Larven der zukünftigen Arbeiterinnen und Königinnen, kann vollständig aus dem Bienenvolk entfernt werden, wenn sie infiziert ist. Wissenschaftler können die Wirksamkeit dieses Verhaltens mit einem Gefrierversicht testen. Sie frieren einen Teil der Brut mit flüssigem Stickstoff ein messen dann, wie lange die Bienen benötigen, alle toten Larven zu entfernen. In einigen der hygienischsten Bienenvölker werden 100% der toten Brut innerhalb von 48 Stunden entfernt. Das ist wichtig. Im Falle einer Infektion zählt jede Sekunde. Je schneller die Bienen infizierte Tiere entfernen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Krankheit im restlichen Volk ausbreitet. Ist ein Bienen schwer krank, kann sie sich sogar für das Wohl des Volks opfern. Wissenschaftler haben beobachtet, wie krank Bienen altruistischen Selbstmord begann und das Volk für immer verlassen, obwohl dies den sicheren Tod bedeutet. Das mag wie der ultimative Wert am eigenen Wohl erscheinen, ist aber oft der letzte Ausweg. Denn Bienen wollen, die keine Hoffnung mehr auf Genesung haben. Zumindest wissen sie, dass sie ihren Beitrag für das Volk leisten, wenn sie ein letztes Mal von zu Hause fortfliegen. Da es gibt auch positive Aspekt. Bienen haben Strategien entwickelt, mit den Folgen einer Infektion umzugehen. Sie verfügen über verschiedene Mechanismen zur Krankheitsresistenz, auf das Kastensystem zurückzukommen. Es scheint, das Bestenkasten Immunität, obwohl die Königin wieder Nektar sammelt, nutzt die Brut aufzieht. Ist sie das Herstig des Bienenvolks und für die Beglückung des gesamten Stocks verantwortlich. Daher ist es logisch, dass sie bestmöglich vor Krankheiten geschützt werden muss. Zu diesem Zweck besitzt der Bienenstock eine spezielle und komplexe Struktur. Bienen, die am meisten Kontakt zur Außenwelt und ihren Parasiten haben, werden am weitesten von der Königin
an den Amen Bienen entfernt gehalten. David Baraki und Alessandro Cini untersuchten dies genauer, indem sie 10 Stunden lang jeden Minute ein Honigbienenvolk fotografierten, die Bewegungen der Bienen in den Waben zu beobachten. Anschließend ermittelten sie die Aktionsräume der einzelnen Bienengruppen im Stock, Überlebensmuster zu analysieren. Die Sammelbienen wurden nicht nur von den Ammenbienen an der Königin ferngehalten, sondern die Bienen wurden auch noch alter getrennt. Das liegt darin, dass Lehrbienen aufgrund ihres schwachen Immunsystems leichter zu ersetzen sind. Aus diesem Grund wurden ihnen risikosche Aufgaben wie die der Sammlerin übertragen, wodurch sie von der Königin ferngehalten wurden. Dieses Phänomen wird als zeitlicher Polyphismus bezeichnet. Und obwohl es für die Terrenbienen recht unfair ist, trägt es dazu bei, die Schlüsselelement des Bienenvolks vor Infektionen zu schützen. Honigbienen und viele andere eusociale Insekten verfügen also über ein auf Koloniebien funktionierendes Immunsystem, das eine Art sozialisiert Medizin bietet, so dass es die Gruppkrankheiten vermeiden, in den weitesten und sie tolerieren kann. Für Thomas Pradue ist die zumindest ein ausreichender Beweis dafür, dass diese Gruppen eigenständig Organismen sind. Falls sie noch nicht überzeugt sind, betrachten wir, wie all diese erstaunlichen Verhaltensweisen zwischen den Individuen kommunisiert werden. Ein weiteres wichtiges System, das für viele Organismen von zentraler Bedeutung ist die Zellsignalisierung. Dabei handelt es sich den Prozess, durch den Komplex Botschaften über Gesundheit, Umgang und Aktivitäten des Körpers zwischen den Zellen ausgetauscht werden. Dies ist unerlässlich für die Koordination unserer Reaktionen auf die Umwelt. Nun, wenn es tatsächlich Superorganismen gibt, mussten auch sie das tun, nur das hier nicht Zellen, sondern Individuen kommunizieren. Wir wissen, dass eusociale Insekten nicht sprechen können, also wie übermitteln sie diese Botschaften. Bevor wir die Bienen hinter uns lassen, müssen wir noch ihre beeindruckendsten Darbietungen nennen, den Schwanzaltanz der Honigbienen. Sicherlich möchten sie die einzelnen Schritt lernen. Also hier ist die Erklärung. Wenn ein Sammelbiene ein besonders ergiebiges Nektarblut findet, eilt sie zurück zum Bienenstock, ihren Artgenossen Daven zu berichten. Anschließend beschreibt sie mit ihrem Körper eine Aktorform auf den senkrechten Waben im Bienenstock, unterbrochen von einem Schwanzlauf in der Mitte, bei dem sie, wie der Name schon sagt, hinunterwackelt. Dies Tanzpräg wurde vor fast 80 Jahren von Karl von Frisch entschlüsselt. Und sie werden erstaunt, wie viel Informationen in einer einzigen Darbietung stecken. Erstens lässt sich die Richtung der Futterquelle anhand des Winkels bestimmen, indem sich die Bienen während des Schwanzaltanzes bewegt. Wie bereits erwähnt, ist die Tanzfläche ein senkrechts Webenstück. Man kann sich das wie ein Ohr vorstellen. 12 Ohr liegt in Richtung der Sonne, 390 Grad rechts davon und 990 Grad links. Zweitens können die nachfolgenden Bienen die Entfernung zur Futterquelle aus der Dauer des Schwanzaltanzes able sind. In der Bienensprech gilt allgemein, dass eine Sekunde Schwanzel einer Entfernung von etwa 750 bis 1000 Metern entspricht. Je länger die Biene also schwanzelt, desto weiter ist die Futterquelle entfernt. Schließlich, und vielleicht am wichtigsten, wird die Begeisterung der Biene wenn des Tanzes etwas über die Qualität der signalisierten Futterquelle. Je intensiver das Schwanzeln, desto ergiebiger ist die Blut. Dies Tanzprech ist faszinierend und kann als Informationsquelle dienen, wenn es schwierig ist, selbstständig Informationen über die Umwelt zu finden oder die vorhandenen Informationen unzuverlässig sind. Doch nun, nachdem wir die Bienen hinter uns gelassen haben, besuchen wir eine ganz andere soziale Gruppe,
Genauer gesagt, ein Sküsetier. Der Nackmol hat sich in das Leben in unterirdischen Kolonien eingepasst. Dort pflanzt sich die Königin mit einem ihrer Paskas fort, wenn sich rund 300 männliche und weibliche Arbeiter sie kümmern. Genau wie die eusocialen Insekten wurden aus Nackmol-Kolonien als Superorganismen bezeichnet und ihr komplexen Kommunikationsstil belegen dies eindrucksvoll. Frühfeldstudien dieser Tier dokumentierten vielfältigen Lautkurangen in Form von Piepsen, Zwitschern und Grunzen. Angesichts der dunklen und engen unterirdischen Gänge in Somalia und Kenia, die sich aber mehrere tausend Meter erstrecken, ist der Kommunikationsfreiheit durchaus nachvollziehbar. Nackmol haben kein besonders gutes Vermögen und sind daher stärker auf anderen Sinn angewiesen, zu kommunizieren und das reibungslos Funktionieren der Kolonie zu gewährleisten. Wissenschaftler haben 25 verschiedene Leute bei Nackmolen identifiziert, die alle unterschiedliche Botschaften übermitteln und verschiedene soziale Verhaltensweisen auslösen. Versuchen wir also, den Code zu entschlüsseln und einige dieser Leute zu erklären. Der häufigste Lot eines Nackmols ist das Liespiepen. Es klingt wie das Piepen eines Kükens, und Wissenschaftler vermuten, das Nackmol es nutzen, sich in den belebten Tunneln anderen Koloniemitgliedern zu erkennen zu geben. Der sogenannte Toilettenruf besteht aus einer Folge von 4 bis 8 Piepsern und hat ein ganz bestimmte Funktion. Ein Wort von einem fortpflanzungsfähigen Tier ausgestoßen, wenn es sein gesperrten muss. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, warum man einen speziellen Ruf braucht, dies mitzuteilen, aber Wissenschaftler vermuten, dass es sich ein Statusansage handeln kennt. Da Geruchssignal ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Nackmol-Gesellschaft sind. Der sogenannte V-Triller wird vermutlich hauptsächlich zwischen Königinen und ihren fortpflanzungsfähigen Menschen verwendet und kann eine Art Du zwischen den Paarungspartnern bilden. Es gibt noch viel weiter Lot, die wir leider nicht behandeln konnten, und viel davon erfüllen unbekannt Funktionen, die wir erst einmal verstehen. Hoffentlich seht dies aber, wie komplex die Nackmol-Gesellschaft ist und warum wir sie als Superorganismen betrachten. Genau wie die Zellen in unserem Körper können sie fremd, Anführer und einander mit Hilfe von Rufen erkennen, die ein Vielzahl komplexer Botschaften übermitteln, sogar den Toilettengang. Aus der Perspektive eines Superorganismus haben wir ihr Zellen, ihr Immunsystem und der Kommunikation betrachtet. Aber wie sieht es mit ihrem Bewusstsein aus? Gibt es vielleicht ein hoher Bewusstseinssieb, die man nur durch die Überwindung der Egos und das Aufgehen in der Gruppe erreichen kann? Nun, vielleicht, aber es ist viel schwieriger zu beweisen. Abgesehen von Superorganismen ist es noch immer ein fortlaufender Prozess, Beweis für das Bewusstsein einzelner Tiere zu finden. Man kann nicht einfach einen Nackmol oder ein Bienen fragen, ob sie weiß, dass sie lebt. Wir müssen also ihr Verhalten als Indikator für ihren mentalen Zustand nutzen. Obwohl es Hinweis darauf gibt, dass sich manche Tiere im Spiegel erkennen können, gehört leider keines dieser Tiere zu eusocialen Gruppen. Neben dem Selbstbewusstsein wir es naheliegend, dass Eusocialgruppen eine Theory of Mind zeigen, also das Bewusstsein, das andere Individuen andere Gedanken, Gefühle, aber Zugänge und Wunsch haben als man selbst. Dies wird helfen, andere zu verstehen, mit ihnen in Kontakt zu treten und komplexe Emotionen wie Empathie zu entwickeln. Allesamt wichtig, Fähigkeiten für das Leben in einer Gruppe. Dieses Forschungsgebiet ist faszinierend und klingt problemlos ein weiteres Video füllen. Schreibt uns gern in den Kommentaren, wenn daran interessiert seid. Der Punkt ist jedoch, dass wir die Theory of Mind bisher in keinem Experiment für die hier betrachteten Tiere, insbesondere nicht für Insekten, nachgewiesen haben.
Solange wir Selbstbewusstsein oder Theory of Mind auf individueller Ebene nicht vollständig beweisen können, erscheint es unwahrscheinlich, dass wir dies auch bei Superorganismen schaffen. Es ist aber definitiv ein interessanter Gedanke, der einige faszinierende Fragen aufwirft. Sind die Gedankengefühle, aber zugangen an Wunsch der Individuen in diesen Gruppen, so aufeinander abgestimmt, dass sie eine einheitliche Theory of Mind besitzen? Werden sie dadurch ihr individuelles Selbstbewusstsein verlieren? Sind sie sich kollektiv bewusst, dass andere Gruppen andere Gedanken, Gefühle, aber zugangen an Wunsch haben als sie? Wie wird sich das auf ihr kollektives Verhalten auswirken? Das ist wirklich verblüffend. Wir sind am Ende unserer Research die Welt der Superorganismen angelangt. Was für ein spannend Reis. Die Entdeckung dieser Wesen, die ihr individuelles scheinbar opfern an sich dem Kollektiv unterordnen, hat uns gezwungen, den Begriff Organismus neu zu überdenken. Jenseits der Ebene des Individuums existiert nun ein Haar-Sein zu bein. Auf der Supergesellschaften nahtlos und effizient zum Wohl der Gemeinschaft zusammenarbeiten. Ihr Instinkt sind so aufeinander abgestimmt, dass man sich fragen mag, ob sie ein emergentes Gruppenbewusstsein aufweisen. Betrachtet man dies als der neuen Anschwung, so gibt es einige Merkmale menschlicher Gesellschaften, die mich zu der Frage geführt haben. Sind wir zu einem Superorganismus geworden? Denken wir nur daran. Unsere unglaublich hochentwickelte Sprache, Kultur und Technologie ermöglichen es uns, komplex Botschaften weltweit zu übermitteln und soziale Normen zu etablieren. Wir können Gemeinsamkeiten MIT ändern finden und dies nutzen, bei komplexen Aufgaben zusammenzuarbeiten. Wir können uns in Gruppen MIT signierten Anführern selbst organisieren und ein soziale Identität formen, die auf den Gruppen basiert, MIT denen wir am meisten interagieren. Viele dieser Fähigkeiten sind hochentwickelt, einzigartig für den Menschen und rein erst förderlich für das Funktionieren als Superorganismus. Wie bereits erwähnt, basiert die Hierarchie der biologischen Organisation auf der Gruppierung mehrerer Einheiten zu einer übergeordneten Einheit. Im Kontext von Superorganismen bezeichnen Wissenschaftler dies Ereignis oft als groß evolutionärer Übergang. Was meinen Sie? Haben wir als menschliche Gesellschaft diesen großen Übergang bereits wahrgenommen? Oder erwartet uns erst in der Zukunft? Teilen Sie Ihre Meinung unten in den Kommentaren mit. Zweifellos haben die Sozialtiere in ihren Gesellschaften neue Effizienzstufen erreicht. Daher können wir möglicherweise von ihnen lernen. Angesichts der zu erwartenden Pandemien, Klimakrisen und der Verlust der Artenvielfalt, sollten wir uns vielleicht Gedanken darüber machen,